A very good morning to one and all. On behalf of the Scholars Connect of the Christ College in Alakuda, I welcome all of you to Scientia-2, the second multidisciplinary international conference in EXPO 2024. Let's begin by invoking the blessings of Lord Almighty. I invite Sri Lakshmi K, the research scholar of Department of Commerce, Christ College in Alakuda, to render the prayer. ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധി കൂപ്പുകൈകളുമായെന്നും അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ നിൻ കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ. ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധി കൂപ്പുകൈകളുമായെന്നും അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ നിൻ കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ. സർവജ്ഞാനത്തിൻ ഉറവിടമാം ദേവാ നീ, നിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടണമേ. ഞാൻ ചെയ്യും കർമ്മങ്ങൾ നിൻ കൃപയാലാകണമേ. എൻ്റെ വീഥികളിൽ നീ ദീപമായിടണേ. ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധി കൂപ്പുകൈകളുമായെന്നും അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ നിൻ കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ. കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ. Thank you, Sri Lakshmi. I now invite Dr. Lindo Alapat, the Dean of Research of Christ College Autonomous Irunalakuda, to welcome the gathering. Respected dignitaries on the dais, dear faculty members and participants of 3-day international conference, which is of multidisciplinary nature, organized by Scholars Connect, the official researchers forum of Christ College. Warm good morning to one and all. It is my privilege to welcome the gathering today that we have been preparing for last couple of months. The moment that we started about organizing such a conference, it was always the enthusiasm and support from the scholars of Christ College that gathered momentum to go ahead with a program of this magnitude. Though the timing did not fit very well because of the exams going on. Many PG students, they told me that, sir, we are having exams and we are not able to attend the meeting. But I hope that the gist will be shared by the participants who are attending here now. And the scholars, the MSc students who are studying now, or master students, they will have a chance to attend similar gathering in the upcoming years. And to tell about the research at Christ College, we have formally started the Scholars Connect a couple of years ago. And since then, this is the second time we are organizing the multidisciplinary conference of this nature to firstly foster interaction between the students of various domains. We have seen that after having this meeting that is regularly done now last couple of years, we have gathered sufficient number of contacts among the research scholars that boost thinking in a multidisciplinary perspective. So I think that is the main aim of this conference, and that is being set in the beginning. And I was told that there are about 60 registered participants attending this conference, and about 20 of them are from other colleges. A warm welcome to all of you. And also that we are doing a popular lecture series, that all the research that is being done at the college will be
delivered to the common man as a popular lecture series. And the scholars, they come themselves to organize such programs so that whatever the complicated research being done by the scholars are shared to the common public in a form that they can understand. So that is a unique initiative that taken by the Scholars Connect. So having said about a brief introduction about the Scholars Connect, let us now move to my official duty of welcoming all those who have gathered here. We have our manager, Father Joy PT, who is here with us today. And as I've mentioned, how with Father Principal, also Father Joy was always supporting us in the research initiative that we have taken in the label of Scholars Connect and the Scholars of Christ College. Thank you, Father Manager, and I wholeheartedly welcome you to this meeting. It was, I want to say one word, it was his vision to bring Christ College not in Irinjalakuda but into all areas of the world. Now recently he has now returned from Melbourne, Australia, and now we can see alumnus he brought here today after his visit from there. He was in the forefront in starting alumni chapters all across India and also internationally. So that as something that we should mention when we say the vision of our manager. And it is my privilege to welcome our principal, Father Jolly Andrew CMI. As always said, he has realized sports was the main thrust of the college for the last so many years. And now after Father Jolly Andrews, he has come as a principal, he has decided, or he has realized that research is also a major thrust of the campus. Now in every aspect, wherever we get a chance to boost and mobilize research potential, Father was always there to support and guide. It is his motivation and support that gathered momentum for us to work hard in this direction. So I welcome you, Father, to this meeting. Now it is my privilege to welcome my good friend and today's inaugural, the inaugural speaker of today's conference, Professor Shivakumar Uthandi. He is former Dean of Tamil Nadu Agricultural University. I have already shared his brief biography in all our groups so that you may read and come what his credentials are. So he is a visiting professor in many universities abroad. He is an active adjunct professor at University of Tokyo, Japan. And his research mainly focus on perfecting the technology for bacterial cellulose synthesis, biodiesel production from wastewater, and with simultaneous decontamination of the of the water from organic pollutants. I'm sure that he will be explaining more about his research in his upcoming talk. He has about 200 peer-reviewed research papers. He has 4 patents, 1 in US and 3 in Indian patents. He has mobilized 1,271 lakh rupees worth of project. He has got 35 fellowships with 21 master students, 6 doctoral students, 8 postdocs working under this project. And I don't find anybody probably more suitable than Professor Shivakumar in opening this session. So I welcome you, sir, to this meeting. I also wanted to thrust upon the interdisciplinary nature of his research. Actually, I met him in a conference in South Africa last couple of months ago, and that was a water conference that he was working on. And he is a microbiologist. So dear students, this is the potential of multidisciplinary research. And though he was a very serious and senior research in his areas of expertise, he is moving into different areas. So that is something that I could learn from him, that is the sense of multidisciplinary nature of research. So, and I now would like to welcome our resource person, Dr. S. Xavier Mahimaraj, who is with us today. He is coming from Loyola College. He has 27 years of service in Loyola College. Now he is a vice principal there, and he has guided several PhD students. He has 4 students who have been awarded PhD under his guidance. 16 MPhil dissertation he has guided, and there are several students now working with him. He has completed several funded projects. So it is rare to find many people who are doing active research in commerce, and I'm seeing Professor Xavier as doing a very wonderful research in areas of his expertise in commerce. So I welcome you, sir, to this meeting.
Now it is my privilege to welcome one of our alumnus, Mr. Suresh Kumar Vallath. He was a student here in 1982 BCom batch. Then after that, he has moved to Ferguson College, Mumbai for his post-graduation. And then later on, he has worked as he has qualified as a chartered accountant. And he worked with Toyota in Muscat. And also now he's working in Ford, working with Ford in Australia. He has several years of experience in areas of commerce and management. And when Father Manager mentioned me that there is a guest tomorrow who's coming from Melbourne to visit us, and he's a CA, I was thinking like it would be a good opportunity for our commerce students, especially research scholars in commerce, who are many in numbers here, good opportunity for them to interact with him. So I welcome you, sir, to this meeting. It's a homecoming for you. It is also our privilege to welcome Mr. Polly Verghese, who is also a friend of Mr. Suresh Kumar. He is with music, basically. He represents India for several functions or several occasions. So welcome you, sir, to this meeting. And now it is my my duty to welcome all the participants who is representing from various other colleges and institutions who have come over here to present their research. I welcome you all to this meeting. And also probably for the sake of officiality, let me welcome the office bearers and people of this Scholars Connect and Research at Christ College, the University Research Nodal Officer and Accuracy Joint Convener, Dr. Joshina Jose, who was former head of the Department of Commerce. So I welcome you, ma'am, to this meeting. And our former professor of commerce, Dr. Joseph, is also here. So I welcome him to this meeting. And our dean of Dr. Sudhir Sebastian, who is also former controller of examination and head of the Department of Physics. I welcome you, sir, to this meeting. And we have faculty members and research supervisors from different departments are here. I welcome you all to this meeting. And dear Scholars Connect office bearers, it was your sincere effort for the last so many months that has culminated in bringing this inaugural function possible. So welcome you all to this meeting, and I'm sure that your this hard work would definitely will be paid in gaining more experience in organizing such meetings, and of course you will find more connections in doing research. So once again, I welcome all dear faculty members, the research scholars who have come here to attend the meeting today, and our technical team who are helping with us. So I wish you a fruitful 3 days of interaction here. Thank you. Thank you all. Thank you, Lintel, sir, for the warm welcome. I now cordially invite Father Dr. Jolie Andrew CMI, the principal of Christ College Irinjalakuda, for the presidential address. Dr. U. Shivakumar, the professor and HOD Department of Agriculture Microbiology, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore, who will be inaugurating this Scientia-2, the second multidisciplinary international conference and research expo 2024 that is organized by the Scholar Connect Research Forum of the Christ College. Dr. A. Xavier Mahimaraj from Department of Commerce, Alayala College, Chennai. Father Joy Pinike Parambil, the manager of our college. Polly Verghese, Suresh Polly Verghese, as has been said, the renowned musician. Suresh Vallath, the representative of our Australian alumni. Dr. Lindo Arapat, the Dean of Research and TLC of Christ College. Dr. Joshina Jose, the Research Nodal Officer of our Christ College. Femi Francis, the President of the Scholars Connect. Respected Vice Principals, Deans, HODs, Coordinators, Teachers, Research Scholars, and PG students. I'm very happy that the Scholar Connect has gone forward, and now they are having the second version of Scientia. Last year we had this multidisciplinary international conference
And this year, along with the conference also, we will be also having a research expo in this year 2024. We have got a host of illustrious persons who will be addressing this Scientia-2, including Professor U. Shivakumar, the Professor and HOD from Department of Agriculture Microbiology, Tamil Nadu, Coimbatore. And we have also, as been said, Dr. A. Xavier coming from Lela College, Chennai, Dr. Asha A. from Gujarat, Dr. Krishnan Anand from University of Free State Bioinformatian from South Africa, Dr. M.P. Jonathan from Interdisciplinary Center for Research and Studies on Environment and Development, Dr. Sijin Kumar A.V. from Central University, Kasarkot, and from the industry, we have got Dr. Chitrabanu Peringat from Research Scientist from Toshiba Research Europe Limited, Dr. Magesh Yennas from Research Group Ecology and Environment, CWRDM Kozhikode, Kerala, and host of others. So, first of all, I place my special appreciation and congratulations towards Dr. Lindu Alapa, Dean of Research, Dr. Josina Jose, a Research Nodal Officer, for coming forward to chart out new programs whereby the Christ College spearheads in the research scenario. Congratulations to both of you. And then we have got the President of the Scholar Connect, Femi Francis. I request Femi to stand up. Femi. So, under the leadership of Femi Francis, who is the president of the Scholar Connect, we are organizing a lot of programs. So, my special appreciation to Femi and all the office bearers of the Scholar Connect and all those who are doing wonderful research in Christ College in Alakoda. Special appreciation to you. Now, what should really happen by the Scientia-2? When we join together, hear different stories of research happening in different disciplines, we should develop an intuitive mind. And that mind, not, I would say, limited to the borders of our own research, rather see what is happening in the peripheries, which I would say, see what is happening in the other disciplines of the science and social sciences, and think about whether there is a kind of a possibility to, I would say, assimilate, get into there, cross border, cross the borders, and see what is good things happening there, and to assimilate into our own subject. So we will be able to come up with more glorious, resourceful products, useful for the industry, useful for humanity. That would be, I would say, the output which we expect by this research expo. Whenever we are stuck with our own discipline, of course, we need to be well versed in our discipline, should be, I would say, very effective, and should know very scholarly about what we are actually doing. We should get into the depths of our discipline, no doubt about it, but don't get stuck with that. I would say you cross the borders, and these multidisciplinary scenarios will help us to see or find a gaze into what is actually happening in the other disciplines. That will really help you to assimilate into what you are actually doing. This will also help you to find good friends in the other disciplines. So and so, your interactive space will, I would say, will widen. So and so, you will be able to foster good relations. What we did in this year when we were distributing seed money was a formal question: how you are collaborating, how you are interacting with not just, I would say, the persons doing research in our institution. Don't get yourself limited by that. You see, the world is yours. Get yourself links with something happening outside, and outcome should be more research publications, more patents, and definitely that will be bringing great fame to you and to our institution by this greater linkage. We already have got the Savior board
national award for this networking. So this networking should, I would say, extend in this border of the research also. And that would be perhaps the outcome which we have to set in our mind. And during this wonderful occasion, apart from the scholarly presence of Dr. U. Shivakumar and Dr. A. Xavier, both of them coming from Tamil Nadu, I would say, Dr. A. Xavier, I'm also alumni of Loyola College. I studied physics there. And we have got, I had from the PG onwards, I'm from Tamil Nadu. My UG, my PG, my MPhil, my PhD, even I cleared NET exam when I was in Tamil Nadu. A lucky destination, personally speaking. Because we have got so many researchers and PG students here who will be eyeing clearing this net. Apart from them, we have got two wonderful persons for today's meeting. We have got Suresh Vallat sir here. He's a great organizer. He was here wonderfully present during this occasion, representing our Australian chapter, which our father manager when he visited Melbourne, we commenced. So we are very happy that the vice president of the Australian alumni, Suresh Vallat, is present here. Thank you so much for your wonderful presence here. And we may miss out Poli Varghese. Sir, you just stand up. Poli Varghese, sir, have you heard about Mohan Veena? Researchers should hear. You just Google it out. I heard that there are only 4 persons who can actually play it on. Now he's doing a project with Amir Khan. And he is conducting a lot many concerts, not just in India, in different parts of the world. He is a good friend of Suresh Vallat, at present now living in Australia, and a disciple of Pandit Vishamohan Bhatt. So whenever we have got a harmony in our life, we do good research. So the wonderful and beautiful presence of Poli Varghese is really an inspiring for us. I just mentioned that if possible, we will be also having a good concert of him whenever the time so permits and Almighty so permits. So thank you for your wonderful presence. So let us deliberate ourselves this morning onwards for the coming 3 days, so that our outcomes are very clear. Move forward with that direction with the able guidance of Dr. Lindu Arapan, Dr. Josina Jose, wonderfully supported by the Scholar Connect, all the organizers. Let us really enjoy the research. Have a wonderful time. Thank you. Thank you so much. Thank you, Father. As you rightly pointed out, the essence of multidisciplinary conferences are always the art of networking and having a knowledge of all the disciplines. Now, I would like to invite Father Joy PTCMI Manager for the benedictory address. Respected College Principal Dr. Jolie Andrews, respected Professor U. Shivakumar, Dr. A. Xavier, Suresh Vallatsa, Lindo Alapat, Joshina Madam, Poli Varghese, teachers, scholars, my dear friends. ഇത് സുന്ദരമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം സുന്ദരാണ്. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് അതിൽ മോഡലാക്കേണ്ട ഒരാളും കൂടെ ഇരിക്കണേ. ലോകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കയ്യടി പോലീസുകാരന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ സ്പോർട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛനായിരുന്നു. സ്പോർട്സിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 400 മീറ്ററോ അല്ല 800 മീറ്റർ ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും, നിർത്തി പോകണമെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മൾ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലെ മെറ്റാബോളിസത്തിൻ്റെ
പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഉള്ള എനർജി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഓടണേ. അത് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പാവും. പിന്നെ ബോഡി അത് രണ്ടാമതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നതും മടുപ്പ് തോന്നുന്നു, നിരാശ തോന്നുന്നു, ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നതും ഒക്കെ അവിടെയാണ്. പക്ഷെ അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ എന്നെ മാവച്ചൻ, പ്ലാവച്ചൻ, മാപ്പിളച്ചൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അതിനൊരു ഈ സെക്കൻഡ് വിൻഡിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്ലാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം ചക്ക ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? റിസർച്ച് ചെയ്യണവൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലണം. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. കോളേജിൻ്റെ മുൻവശത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പ്ലാവുണ്ട്. ആ പ്ലാവിൻ്റെ അടിയിൽ ചക്ക ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പറക്കും ഗോൾകീപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിക്ടർ മഞ്ഞിൽ സാറ് വിളിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ്, ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെ നടന്നേ? ആരും പറയാനില്ലേ? കട്ടപ്പോക. ഖത്തർ. വെരി ഗുഡ്. ഒരു കൈയ്യടി കൊടുത്തുകൂടെ? എത്രയും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ പ്ലാവും തൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ പ്ലാവുമ്പോൾ ചക്ക ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു. മുകളിലേക്ക് കൊമ്പ് പോയിട്ട് അത് മുറിക്കണോ? കാരണം ബലം കുറവാണ്, ഒടിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അത് മുറിച്ച് കളയണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു കമ്പ് വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ കനം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത് കറി വയ്ക്കുക. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടെന്നീസ് മത്സരം നടന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു സാറ് വന്നു. അച്ഛൻ ചക്ക ഉണ്ടായി, ഈ ചെറിയ തുടക്കത്തിലുള്ള ചക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വർഷം, വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മേഖലയ്ക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കളിയാക്കലുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഈ അച്ഛൻ ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ മടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാ ഈ പാട് ചെയ്യണേ എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊരു പാഷനായിരുന്നു. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഈ ഓമന പേരുകളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന, അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. കുറേ പേര് നിങ്ങളെ പിന്നീന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ടാവും, കളിയാക്കുന്നുണ്ടാവും, നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും. ഇതിട്ടിട്ട് പൊക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇട്ടിട്ട് പോവാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. വിജയമുണ്ടെങ്കിൽ അടയിരിക്കണം. ഒരു സെക്കൻഡ് വിന്നിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാലാണ് വിരിയുള്ളൂ, പ്രകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യം ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ പോകുന്ന വഴി ശരിയാണെന്ന്, സുതാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം. പിന്നെ ആരും പറയുന്ന നോക്കണ്ട, മുന്നോട്ട് പോകുക. സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ 2 പേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ടെൻസിങ്ങും ഹിലാരിയും. ഹിലാരി പറഞ്ഞു എവറസ്റ്റ് ഇത്രേ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എവറസ്റ്റിന് വളരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ റിസർച്ചേഴ്സ് മനുഷ്യന് പൊന്തിപ്പോവാവുന്ന ഹൈറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, ദൂരവും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഹൈറ്റും ദൂരവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാണ്. എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, തീരുമാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഹോഹെറ്റ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, റിസൾട്ട് പിന്നാലെ വരും. പക്ഷെ ആ റിസൾട്ട് വരണേക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. മല കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ ദീർഘയാത്ര പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്. ആ കഷ്ടപ്പാടുകളില്ലാതെ ഈ റിസൾട്ട്, വിജയം നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ല. ഇവിടെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്. ജോളിച്ച് നേരെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം, പേപ്പറുകൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം.
പക്ഷേ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറിക്ക് പോകുമ്പോൾ പേപ്പറുകൾ വരാൻ എളുപ്പമാണ്. ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമാവില്ല. ഫിസിക്സിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും എവിടെ വീഴുന്നു അതിൻ്റെതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ, ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും. സുവോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ മേഖലയിൽ ആഗ്രഹീനായിരിക്കും. വേറെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാകണം, അവനിലുള്ള നല്ലതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം, അവരോട് സഹകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും തൻ്റെ ഇടവും ചങ്കുറ്റവും കാണിക്കണം. എങ്കിൽ പേപ്പറുകളുണ്ടാവും, റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവും, വിജയം ഉണ്ടാവും, ഈ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഗുണമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നല്ല വിജയം നേടാൻ ലിൻഡോ സാറിൻ്റെയും ജോഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെയും ഇവരൊക്കെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. തീഷ്ണമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക, അടയിരിക്കുക, വിജയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇവിടെ സുരേഷ് വല്ല സാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി അവിടെ അലുമിനി 10-75 പേരുണ്ട് കേട്ടാ. അതൊന്നുമല്ല, ഇനിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ 21 പേരെയാണ് മെൽബണിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പെർത്തിലും സിഡ്നിയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോയാലും അലുമിനി കൂട്ടണം. അതിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇടപെടാൻ പല മേഖലയിലുള്ള ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരി പോലെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത്, നിങ്ങളുടെ വിളിപ്പുറത്ത് അവരുണ്ടാകും. ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ശക്തമാക്കാനുള്ള ചിന്തയും നിങ്ങളുടെ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾ പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബന്ധപ്പെടാമല്ലോ. താമസം ഫ്രീ, സുഖമായിട്ട് അവരൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അതിനുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. തല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല. സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കണം. സൗഹൃദത്തിൽ കൂടെയാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക്, ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഈ ജോസഫ് സാർ എവിടെ പോയാലും വട്ടയപ്പവും ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ടുപോകും. ആ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലും വട്ടയപ്പത്തിലും വീഴും കുട്ടികൾ. നിങ്ങളും അത് ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയാണ്. നിങ്ങളും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വീളിപ്പുറത്ത് ഒരു വട്ടയപ്പം പോയില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള ആളുകളില്ല എങ്കിലും ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാകും. അപ്പം ആ ഒരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തത്തോടു കൂടെ ഒറ്റ ഇതായി മുന്നോട്ട് പോകാനും ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പോ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വിജയകരമായി നടക്കട്ടെ. ഏറ്റവും നല്ല സാറുമാരെയാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, പരിശ്രമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും വിജയങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും അടയിരിക്കാനുള്ള മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Father. As you rightly pointed out, research does not have height and distance. And that height and distance of research is determined by the continuous effort of the researcher. Today, we are honored and privileged to have with us our esteemed chief guest, Dr. U. Shivakumar, the professor and HOD of Department of Agricultural Microbiology, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. Sir, we warmly welcome you for the inaugural address. Very good morning. How are you? Good. So always it is very good to get a response from the audience. So indeed it's a great pleasure for me to be here. We have our principal. The moment we both me and Xavier met him, he was talking a lot about the college. He was showing us the video. It was very well, nicely presented, all about the college. And I was surprised to see that there are about 6 different research departments in this college. And I heard his speech. He was insisting on the multidisciplinary approach of how the students should move forward. And then he was also insisting on the publication and patents through which your
going to be benefited, as well as the institute is going to be benefited by a way of elevating the rank. And then we have a manager who spoke nicely, but most of the informations I was unable to follow. But what I heard from the discussion in the morning and also from his speech, the multidisciplinary way of proceeding towards reaching a higher level of the institute as well as the individuals. And then I heard that he was the first person from the college to receive state award for the physical education. So for which we have to honor him. I am extremely happy to sit with him. And we have my friend here, Professor Linto. We were together in South Africa at the University of Zululand, where we attended an international conference. So there were about more than 500 gatherings. And he was insisting that I had to come here on a different occasion. So fortunately, he made it by inviting me to this conference, that to inaugurate the conference. And he also insisted that the multidisciplinary way of research is very, very important. And one thing that I admire Professor Linto is that we had a wonderful timings of about 10 days. And during that time, we explored many things, starting from the discussion to the visit of the mountains, the minerals, the rocks. I learned a lot from him. He was always very curious, very, very dynamic person that I have seen from the entire group. We were about 10 different external experts. Some of them have come from Australia, United States, and China. So all friends were together for the entire 10 days of the conference. And when we move out of the conference place for a sightseeing, so in that place also, he was able to show his interest towards the subject. I learned a lot from him. So that's why we are connected. And the organization, Scholars Connect, I don't know how he has crystallized the idea, but I learned that all the students have joined together like a research forum and then organizing such a conference. So it is a wonderful initiative. I have seen such an initiative at the University of Kerala, where I was invited for a conference talk. So during that time, the organizing secretary was the student, master student, and the treasurer was another student. And then the entire program was organized by the students. And they communicate with the speakers, they communicate with the organizers. So they act like a bridge between the speaker and the organization. And when on the day of the talk, I met the principal. Otherwise, I would not know who is the organizer. I was thinking that the organizing team member was a faculty, but it was surprise to me that the students, the entire team of students organized the conference. I see this Scholars Connect is also run by the students and then supported by the faculty. We have Professor Linto and another professor is sitting here, so who are coordinating this Scholars Connect. And multidisciplinary approach of addressing things is very, very important. So nowadays, Professor Linto also said that, and principal, manager, everybody talks about multidisciplinary, because you cannot achieve anything by alone. In silo, you cannot do anything. So you have to cooperate with other people, you have to collaborate, you have to conduct multidisciplinary approach to achieve something. So I have seen some of the things, that renewable energy, biodiversity, geology, and another museum. So all these things were outcome of all those who are present here. Then I would like to give some information about the conference and then what needs to be done. And the principal has also indicated that there should be some outcome of this conference. So what is the take-home message that you are going to take?
from this conference. So that is very, very important. Attending 3 days conference, it's very simple. So you can come for the presentation, or you can hear the presentation and then attend various poster sessions, oral presentations. So after that, what next? What next? What is that you are going to take message from this conference? You have to have something. You have to have something in the form of recommendation. As far as the participants are concerned, you can connect with the people who are presenters, who are participants, gain knowledge how the presentation should be done, gain knowledge on the confidence, gain knowledge on the communication. So these are some of the things that are expected. And some of the people, like smart people who are attending the conference, so they have a goal of achieving something by attending the conference. So they know who are all the speakers. They know who are all the oral presentation, who are all going to present the posters. And then they try to connect with the people during the conference. So at the end of conference, within a 10 days of time, they will reach out the people, and then they will get something to be established. The connection is to be established by way of joint research, by way of collaborative work, or by way of anything which will lead to the product or process or fruitful outcome from the conference. So that is very, very important by attending this conference. And I would like to start the inaugural address by quoting Nelson Mandela's wordings. You know who is Nelson Mandela? Former president of South Africa, who has worked for the African people, a revolutionary person who always take this education as a powerful weapon through which you can achieve the changing world. So you have to know how to change the world. So education is very, very important. So before going to see what are the outcomes, I would like to say something about the change. What do you mean by change? Any interesting information? Change is a change. You cannot have a defined state. Life is changing. The culture is changing. Science is changing. Everything is changing. So change is a growth. So when I went through a book, Atomic Habits by James Clear, how many of you read that book? It is very good book, only one. So it is interesting to learn so many informations about the habits, habit of changing. So the one message that you can get it from that book is build a good habits, break the bad habits. How to identify good habits, how to identify bad habits. A small change, even 1% of change in your lifestyle, in your habits, will bring a lot of difference. You can achieve so many things in the career, in the education, in the whatever the profession that you are aiming, as an entrepreneur, as a teacher, or as a developer in the computer programs, whatever you like, or as an athlete. So what is that single 1% change? How to bring that 1% change? That is very, very important. So he has narrated in 4 principles. What are the 4 principles? Make it obvious, make it attractive, make it satisfying. So these are some of the 4 principles by which you can achieve a small change in your habits. So to achieve this small change, so he has explained very nicely how to bring 1% change, how to bring this 1% change, how to go ahead, how to achieve the final destiny. So you want to be a teacher, or you want to be a weightlifter. So how to achieve this? So there are about 7 different techniques he has listed. So those techniques are very, very important. So having said the 4 principles, the 7 different techniques is very, very important. So these techniques are
more powerful. So the first technique he was insisting, James Clear was insisting, is change the mindset and also the environment. So how do you change your mindset? So you have something in your mind. You have something in your mind. I wanted to be a principal. I wanted to be a teacher. I wanted to be a weightlifter. So for which you have to work. You have to keep in your mind that I wanted to be X or Y, and then work for that, and then make the environment. Inform your friends that I wanted to be like this. I wanted to be X or Y. And you and your environment should be clear enough to proceed further. So that is the first technique that you have to aim for it. And second is you have to engage yourself. How to engage yourself? You have to have a positive attitude of achieving the single goal. So the single goal should be, don't work too much on that. So have 1% of have 1% of habit change that will take you to the next level. So the third one is habit staking. What is habit staking? So you cannot stake too many things on that. So try to do one after another. What is one after another? For example, I have a passion of drinking coffee. But at the same time, I wanted to be a weightlifter. So what to do next? What to do the first? So first do the weightlifting, and after that you have a pleasure of drinking coffee. So like that, stake the interest, stake the habits. And third is be specific about your interest, habit changing. So what is be specific? So if you have so many things in your mind, say for example, you have 4 or 5 things that are to be done in a day. So don't look at 4 or 5 different things. Prioritize. Focus on the one that you will be taken to the highest level. So that is the fourth one. And fifth one is don't expect too much. Don't expect too much by simply changing the single habit. And then never miss twice. For example, if you are missing to do weightlifting on the day 1, don't miss out the next day. So try to keep doing regularly, so that will reach you to the, take you to the next level. And if you are not confident enough of achieving the set goal, abandon the interest, abandon the habits, and then re-evaluate yourself whether am I eligible to proceed, am I eligible to be a teacher, am I eligible to be a weightlifter. So these are the 7 techniques which will help you to take you to the next level. And besides that, we have so many things to talk, so many things to discuss. And the knowledge is the one. So by doing so, you will get some new knowledge. So this new knowledge is very, very important for you to move to the next level. So what is knowledge? What do you mean by knowledge? It is dynamic, keeps changing. So when you have the knowledge of explicit or tacit, there are 2 types of knowledge. Explicit knowledge, which you will get it from the book, or reprints, or reports, or conference proceedings, or textbooks. There is another type of knowledge, implicit knowledge, or tacit knowledge, which you will not get it from anywhere. You have to develop by yourself. By experience, you can gain this knowledge, or you can get this knowledge from the experienced people. So that good communication and developing network will help you to develop the explicit knowledge. So by developing this explicit knowledge, you will be able to improve your functional skills that will help you a lot in making very good publications, very good patents, very good products, as our principal said. So when we talk about this patents, publication, what is most important thing is reading and writing. So what do you mean by reading and writing? So when you go to Western world, reading becomes a subject, like the science, maths, social, environmental science that we study here, reading becomes a subject, mandatory subject. And also writing becomes a mandatory subject, like science, maths. So this is very, very important for you to think, improve your
communication skills, improve your analytical skills. So that's where you can get some creative ideas in doing some research and then bringing out very good publications. I wanted to give you some examples of the importance of reading and writing. So once I had my master's in the year 1991. In 2014, I published one paper. So that paper took me to United States by availing overseas fellowship, DBT overseas fellowship. So with that paper, I was able to be there in the United States as a visiting faculty, to be there as a postdoc, and also I would like, I brought my family and stayed with me for about 4 years, and through that, my kids had a very good education, and my wife enjoyed their stay, and everything is connected with one paper. So why I am saying this is, if not immediately, try to write, publish your paper. Only when you publish, you will be known to all. Your institute will be known to all. You will be elevated to the next level, and also your institute will also get very good ranking, reputation. So all these things comes to you when you publish your research work. So try to publish more and then get recognition not only by yourself but also to the institute. So by saying the final quote, I started with the change, and also I would like to end up with the change. So be the change you want to see in the world. So be the change you want to see in the world. And many people say that this quote was given by Mahatma Gandhi, but there are different schools of thought. Some people say that truly it was not given by him. Somebody else has given, and he has given narrative of this information. And whatever may be the fact, so try to be the change you want to see the world. So the be the change means you are the first person to be the change, and don't expect others to bring the change. So be the change. If you and I cannot bring the change, who else will do that? So try to be the change maker, and then wish you all good luck. The only thing that never changes is that everything changes. Thank you, sir, for insisting on how change is inevitable in our present world. Now, dear scholars, faculty, and all the participants, we are now going to witness some special events. Firstly, I would like to invite our Reverend Father, Dr. Jolly Andrew CMI, the Principal of Christ College, Irinalakuda, and our Manager, Father Joy PT, for honoring our esteemed guest by honoring with the Punnada. I request our principal to honor Dr. A. Xavier Mahimaraj, the Associate Professor and Head PG and Research Department of Commerce, Loyola College Autonomous, Chennai. I request our Manager, Father Dr. Joy PT, to do the same. Thank you, Father. Now we are going to honor Mr. Suresh Kumar Wallat, the Australian alumni of Christ College, Irinalakuda. I request our esteemed principal and the manager
to do the same honor. It's like the nuts in the chocolates that today we have with us Mr. Polly Verghese, the Mohan Veena player, the disciple of Pandit Vishwa Mohan Bhatt here with us today. I request our esteemed principal and the manager to honor him with the Ponnada. Anyway, I will talk to you in Malayalam. தாய்மொழி கிடையாது, வாழ்க்கை கிடையாது, எனக்கு அப்படி சொல்ல வேண்டும். மன்னிச்சிடுங்க, மலையாளத்தில் பேசுகிறேன். எனக்கு I can speak 12 languages. 12 ഭാഷകളിലായിട്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 57 പരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ. എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് വലപ്പാടാണ്. ഞാനൊരു അക്കാഡമിഷ്യൻ അല്ല. പഠിച്ച സംഗീതമെല്ലാം ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചു, പിന്നെ ശാന്തിനികേതനിൽ പോയി. പിന്നീട് എൻ്റെ ഗുരു പണ്ഡിറ്റ് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ടിൻ്റെ വളർത്തുമകനായി അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സംഗീത ദേവതയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഈ 500 വർഷത്തിൽ മേലെ പഴക്കമുള്ള സംഗീത കുടുംബങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരാളെ ദത്തെടുത്ത് സംഗീത ദേവതയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബംഗാഷ് എന്നാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പറയുക, ബംഗാഷ്. അങ്ങനെ ബംഗാഷായി മാറിയ എൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ സംഗീതോപകരണത്തിലായിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മോഹൻ വീണ 5 സംഗീതോപകരണമുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ്. ലോകത്തിൽ 4-5 പേരെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ. അതിൽ 3 പേരെ ഇന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സരോദ്, സിത്താർ, സാരംഗി, സന്തൂർ, ഹവാൻ ഗിറ്റാർ 5 സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് മോഹൻ വീണ. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മിനിമം 10 years ടു ഗെറ്റ് എ നോർമൽ സൗണ്ട് ഫ്രോം ഇറ്റ്. 10 to 12 hours ഇരുന്ന് ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 43 വർഷമായി ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികളോട് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതോപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്ലാസ്സെങ്കിലും എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം അക്കാഡമിക്കൽ വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും കരിക്കുലങ്ങൾ, ഇത്രയും ആർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്നത് മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിലൂടെ മാത്രമാണ്, സോഷ്യലൈസേഷനിലൂടെ മാത്രമാണ്. അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ സോഷ്യലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ആർട്ട്, എഴുത്ത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ കുറയ്ക്കുകയും ഒഴുകുന്ന വെള്ളമായി മാറാൻ കഴിയും. ഒഴുകുന്ന വെള്ളമേ കുടിക്കാൻ കഴിയൂ. Thank you very much, all of you. Thank you, Suresh Ettan. He is my brother, actually. Thank you, all of you. Love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Balda. Thank you, esteemed guests. Now, scholars, get excited. We are now going to release our logo of the Scholars Connect. For this, I invite our resource person, our special guest of the day, Professor Shivakumar Sir, to unveil the logo of the Scholars Connect. We are now going to witness the unveiling of the logo of the Scholars Connect. This Scholars Connect logo symbolizes the multidisciplinary activities of the Christ College under one knowledge.
Thank you, esteemed guests, and thank you, Professor Shivakumar, sir, for doing the honor. Today, we have with us Mr. Shivakumar Vallat, the 1982 BCom batch of Christ College Irinalakuda, who is an Australian alumni. He's a CA and CPA from Australia. Sir, with much pleasure, we invite you for the felicitation. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റെഗുലർലി ഫ്രൈഡേ ആണെന്ന് 1 to 1:30 ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ഫിലിംസ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവം, ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഭവമാണ്. അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന കരുണാകരനെതിരെ ഇന്ന് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന് ഇവിടുന്ന് ഹാളിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അടുത്തയിടെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലെങ്കിലും ആരോ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ 82-ൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് ടൈപ്പിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡ്രീം അതായിരുന്നു. പിന്നെ ഗൾഫിൽ പോകണം. അവിടെ ചെന്നൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഫേമിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി തുടങ്ങി. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ BCom ബാച്ചിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോസായിരുന്ന CK ഷായാണ് പറയുന്നത്, വൈ ഡോണ്ട് യു ഡു CA? അപ്പം അന്ന് CA പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 150 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്തോ 250, തേർഡ് ഇയറിൽ 350. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ പ്രാരാബ്ദമൊക്കെയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ എല്ലാ പിള്ളേർക്കുമായിട്ട് CAക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ളവർക്ക് 500 രൂപ, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 750, തേർഡ് ഇയറിൽ എന്തോ 950 or 1000 rupees. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ CAയിൽ ചെന്നപ്പെടുന്നത്. CA പാസ്സായി ബോംബെയിൽ വെച്ച് AF ഫെർഗുസൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ JRD ടാറ്റയുമായിട്ട്, രത്തൻ ടാറ്റയുടെ എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിള്, സ്വന്തം അച്ഛനല്ല. അപ്പം ഇവരുമായിട്ട് ബോർഡ് റൂം ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് കൊമേഴ്സിൽ നിന്ന്? കുറച്ചധികം പേരുണ്ട്. അപ്പം അവരുമായിട്ട് ബോർഡ് റൂം ഷെയർ ചെയ്യാനും ബോർഡ് റൂം ഷെയർ ചെയ്യാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഉള്ള സാധ്യത കിട്ടി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി ടൊയോട്ടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് JRD ടാറ്റ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നത്. അന്ന് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ആയിരുന്ന രത്തൻ ടാറ്റ, അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 45 വയസ്സേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബോർഡ് റൂമിൽ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് ഒരു കോർണറിലിരുന്ന ഒരു കക്ഷിയായിരുന്നു. പിന്നെ
പത്മഭൂഷണായിട്ട് മാറിയ രത്തൻ ടാറ്റ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ടെലികോമിൻ്റെ പ്രശസ്തനായ വിജ്ഞാതാവായ സാം പിട്രോഡ ആയിട്ട് ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ, റെഗുലർലി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് വന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഒരു മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഡോൺ ബോസ്കോയിലുള്ള പിള്ളേരുമായിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 മാസം എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്, ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട് പുതുക്കാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അശോകൻ, അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കൂടെ കടന്നു വന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ എന്നെപ്പോലുള്ള ആളെ മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ എന്നെന്നും നന്ദിയുള്ള ആളായിരിക്കും. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു, പ്രൊഫസർ ശിവകുമാർ സാർ പറഞ്ഞു നെൽസൺ മണ്ടേലയെ കുറിച്ച്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം. അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 500-600 പേജുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. എല്ലാവരും, വിദ്യാർത്ഥികളും എൽഡേഴ്സ് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം. അതേമാതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു ബുക്കാണ് കോൺവെർസേഷൻസ് ടു മൈസെൽഫ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് 10-27 കൊല്ലം റോബിൻ ഐലൻഡിൽ ജയിൽവാസം, കാരാഗ്രഹം ജീവിതം അനുഭവിച്ച നെൽസൺ മണ്ടേലയെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം ഒരു കാരണവശാലും മഹാത്മാഗാന്ധിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, എവറി ലോങ് ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ബി ദ ചേഞ്ച് യു വാണ്ട് ടു സീ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറുന്നത് ഒരൊറ്റ കുതിപ്പിലല്ല. ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, വർക്ക് ഹാർഡ്. അപ്പം നെൽസൺ മണ്ടേല തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, എ സെയിൻറ്റ് ഇസ് എ സിന്നർ ഹൂ കീപ്സ് ഓൺ ട്രൈങ്. അത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. വർക്ക് ഹാർഡ്, ട്രൈ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, മൂവ് ഫോർവേഡ്. സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നിൽക്കരുത്. പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചൊരു സംഗതിയാണ്, ബി പാർട്ട് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ, നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലായാലും ഈ ഒരു മന്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ആർ യു പാർട്ട് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ റാദർ ദാൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം? എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി നത്തിങ് ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ദാൻ ചേഞ്ച്. ചേഞ്ച് ഇനവിറ്റബിൾ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു, സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ 1670 km/h സ്പീഡിൽ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1,07,000 km/h സ്പീഡിൽ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സൺ മിൽക്കി വേയിൽ
ഈ മിൽക്കി വേയുടെ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം. 8,28,000 കിലോമീറ്റർ പെർ സ്പീഡിൽ സൺ ഈ മിൽക്കി വേ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ മിൽക്കി വേ ഇതുവരെ സൂര്യൻ 20 തവണയെ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ 4.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് 20 തവണ മാത്രമേ ഈ മിൽക്കി വേയെ വലം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മിൽക്കി വേ ആകട്ടെ 2 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ഗാലക്സീസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊക്കെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികളാണ്. ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ്? റിസർച്ച് കൂടെയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കാളും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലാണ് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ടു ലേൺ. അതെല്ലാം റിസർച്ച് കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. In this dynamic environment, when there are a lot of problems, being a part of the solution is necessary. And thank you, sir, for reinstating that statement. And also, we are very proud that you are our alumni and giving all the credits to our alma mater, Christ College, in each and every step of your success. Thank you so much, sir. Now, I invite our Research Nodal Officer, Dr. Joshina Jose, for felicitating the gathering. Respected dignitaries on and off the dais, esteemed guests, distinguished faculty, researchers, and my dear participants. It's my pleasure today at Scientia-2 International Multidisciplinary Conference and Research Expo. This platform represents the spirit of inquiry, innovation, and collaboration. The Scholars Connect of Christ College organized this wonderful event, bringing together minds across multidisciplinary to share, learn, and grow. We are deeply grateful to our beloved manager, Reverend Father Joy P.T. CMI, and our dear principal, Reverend Dr. Jolie Andrews CMI, the constant support and encouragement guiding us in every step of the way. Today's chief guest, Professor U. Shivakumar from Tamil Nadu Agriculture University, gracing the occasion with their esteemed presence. Then Dr. Xavier Mahimaraj, Associate Professor, Head of the Department of Commerce, Loyola College, Autonomous, Chennai. I heard about you, sir, from my colleague, Dr. Arun Balakrishnan. He secured his MPhil and PhD under the guidance of Dr. Xavier. Your wisdom and leadership are invaluable to our community also. Then our alumnus, Sudesh Kumar Valat, Polly Varghese, Mohan Veena Playa. Your presence add immense value to this conference, especially inspiring all to push the boundaries of research and collaboration. Our achievement would not be possible without good leaders. Dr. Lindo Alapat, our Dean of Research, and Scholars Connect team, under the guidance of Ms. Fami Francis, worked a lot to organize this wonderful event. I congratulate the entire team for their dedication and hard work for organizing this international conference and research expo. I wish this conference be a fruitful and enlightening experience for all of you. Once again, my heartfelt congratulations to all involved in making this event a grand success. Thank you. Thank you, Dr. Joshina Jose, for felicitating the gathering. Now, I kindly request our manager, Father Joy P.T., for presenting a small memento to our chief guest of the day, Dr. U. Shivakumar, the professor at HOD, Department of Agricultural Microbiology, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
I request the Scholars Connect office bearers to please join the stage. We are about to wind up our inaugural session. For rendering the vote of thanks, I would like to invite Ms. Femi Francis, the President of the Scholars Connect. Good morning to every one of you. I want to express my sincere gratitude to everyone for participating in this fantastic event on behalf of Scholars Connect. Above all, I would like to convey our sincere appreciation to our esteemed chief guest, Professor U. Shivakumar, Professor and HOD of Agriculture Microbiology, Tamil Nadu Agriculture University, for joining us today. Thank you very much, sir. We appreciate your support and encouragement, and your motivational remarks have really set the tone for the occasion. I also thank Dr. Xavier Mahimaraj, Associate Professor and Head PG and Research Department of Commerce, Loyola College, Chennai, for his valuable presence in this occasion. I also thank Mr. Suresh Kumar Vallat and Polly Varghese for their esteemed presence in this event. Many thanks to Father Dr. Jolly Andrew CMI, Principal of Christ College, for his unwavering encouragement and support throughout our journey. I also want to thank Father Joy PT CMI, the manager, for his valuable support. I want to thank Dr. Lindo Alapat, the Dean of Research at Christ College, for his constant motivation and support. I want to express my gratitude to Dr. Joshina Jose, the Research Nodal Officer, for her commitment and assistance. In addition, I want to express my gratitude to IQAC Coordinator Dr. Shindo KG, all research guides, department heads and coordinators for their valuable assistance and motivation and support. I would also like to acknowledge the efforts of the organizing committee, whose hard work and dedication have made today's event possible. Without your collective effort, we would not have had such a smooth, successful inauguration. Finally, to all attendees, thank you for joining us and for your enthusiastic participation. Your presence here today shows your commitment and support, and we look forward to engaging with you in the upcoming events. Once again, thank you all for being here. We hope you enjoy the rest of the event, and we look forward to continuing this journey together. Thank you. And thank you, Ms. Femi Francis, the President of Scholars Connect, for guiding us for conducting this program. Before winding up the inaugural session, we would like to have a small photo session. For this, I request all the participants, each and every one of you, to please join us over here. We'll be just having a photo. Please come quickly so that you can go and have your tea break after this. I kindly request all the participants to please join us for the photo session. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം
For our tea break, I request all the participants to be back exactly by 11:30. We'll be beginning